وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلكم شباب، ويلكم أبو بكر، ويلكم شامخ، ويلكم حسين. أهلا أهلا. ويلكم باك. في 5 يتابعوا، في 3 لايكات، في لايكين. أين أنتم؟ إيه السلك عليك في الساعة. اوكي ليتس جو. اليوم المفروض نهاية بث جو. اليوم المفروض بس كنت أشيك البث أشوف بس. نهاية لعبة فامباير المفروض. الديسكورد ما أرسل تنبيهات. أشوف. يب ما أرسل. اوكي اجت تنبيه على الديسكورد، انا ارسلت الحين. unnatural selection. اوكي اكتشفنا المرة اللي فاتت ايش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. welcome back next room. اكتشفنا البث اللي فات ايش سبب شو اسمه ده، شو اسمه، ارسلت 2، ارسلت واحد في التنبيهات وواحد في الدردشة. في ناس كثير ما تدخل التنبيهات. اوكي اكتشفنا سبب الابيديميك، سبب الجائحة، قتلناهم. هذه أمه. Mother, good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? اوكي تقول انه ماري اللي هي اخت اللي قتلناها احنا اللي تزورها،
هو يقول مستحيل ما يصير إنه هذه تزوره. Why should it be any different with your sister? Mary is dead. Mary ماتت يا أمي ترى. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. What? But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. يا انها خرفت يا انها تعرف عن موضوع المصاصين، لان هي تقول له انت ميت ويقول لها انا موجود قدامك. اتوقع ان هي خرفت لان تقول انه الباقي يزوروها اللي ماتوا. ايه اتوقع ايه. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, جالسة تتذكر. That can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. تقول ان ابوك يجي معاي لما اطلع، بس بعض الاحيان يمشي عني واضيع. مخرفة ايه مو صاحية. خليها تزورها في المقبرة يمكن يرجع لها عقلها. Interesting point of view. تحتاج شيء. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Okay. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Welcome back, جعفر. أعرف إن اللعبة ممكن تكون صعبة بسبب إنه فيها حوارات كثيرة على البعض، والأكشن مو بحجم الحوارات، لكن التحقيق في اللعبة جميل. توقعت إنه ممكن يكون مثلا The Sinking City، اللي يعرف The Sinking City أتوقع في كثير بعد ما عجبتهم The Sinking City. أحس جانب التحقيق في هذه اللعبة مش كبير، بس فيها قصة حلوة، الشخصيات مكتوبة بشكل كويس أحس. اوكي خلصنا هنا وخلصنا هنا. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. هذا إيفري أتوقع الخادم.
الجيم بلاي ضعيف بس مو مرة. صحيح احس هذه هي المشكلة الكبيرة في لعبة مثل كذا بس اوكي وين ابي اروح انا؟ ايش صار في الخريطة؟ اوكي هنا اطلع يمين في هذا الالي. Best stay back, sir. Speak English, do ya? اوكي مش الحال. اعجبني الميكانيك اللي في اللعبة انه في الناس تمرض وانت تعالجها لانك طبيب. بس ما اعجبني انه كل ليلة عادي انه اللي عالجت الليلة اللي فاتت يرجع يمرض. لا الفايت حلو ترى في ذا ويتشر. الفايت حلو في ذا ويتشر. Always a pleasure to see you, sir. ممكن مو بالشكل الكبير لكن الفايت يعتبر حلو في ذا ويتشر. اوه ايش جالس تسوي هنا؟ Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside until the pre-wen end their hunt. احس افضل لعبة قتال مؤخرا لعبناها الفايت فيها كان ممتع كانت Ghost of Tsushima. هذا رأيي الشخصي. تاريخ والهدف إلى نادي الأسكالون. الأسكالون is an association of gentlemen secretly aiming for the protections of the crown's interests. يقول لك الأسكالون كلوب هذا مجموعة من الناس المحترمين. اوكي هدفهم بالسر هو حماية يعني اهتمامات المملكة أو اهتمامات الملك. اوكي It was founded by myself in 1837 في عام 1000. مين هذا اللي كاتب أول شيء؟ لورد ريدجريف. أوكي يعني إحنا 1918 هذا سواه عام 1837 يعني قريب يكمل 100 سنة ولسه عايش هذا البني آدم. أتوقع طبيعي بس لو افترضنا انه هو لا لسه طبيعي بعد. لو افترضنا انه هو مسوي عمره 20 خلنا نقول مو طبيعي بس يكون طاعن في السن يعني. ختمتها 6 مرات. لو ختمتها بدون علامات راح تشوف ان القتال بالسيف ضعيف. تقدر تختم ذا ويتشر بدون علامات؟ هولي مولي. اوكي للتشريف اللي سواني او ارث اللي سواني ويليام مارشال first Earl of Pembroke and true protector of England. ايش معنى Earl بالعربي؟ هي يعني واحد كبير اتوقع اللي هو شيخ المنطقة ولا شيء زي كذا بس مو متأكد. لقب انجليزي. هذا الايرل لقب انجليزي. هذا ترجمة جوجل لها لقب انجليزي.
تقدر تقول هو المسؤول أو الشيخ أو شيء زي كذا. فهو كان المسؤول أو الشيخ حق المنطقة هذه الأول، والحامي الأول إلى إنجلند، إلى بريطانيا، مش بريطانيا، إلى إنجلترا. أوكي. All the members of the club must be good extraction and flawless moral fiber. كيف يعني؟ كل أعضاء النادي لازم يكونوا مستخلصين بشكل كويس يعني، وعندهم إيش المورال فايبر أو فبري؟ هذه مش فايبر، ولا هم غلطانين؟ يعني إنه أتوقع يعني ما عليهم مشاكل أخلاقية أتوقع، ولا أخلاقهم كويسة ولا شيء زي كذا. Since the club accepts mortal members، يقول لك بما أنه النادي يقبل الأعضاء اللي يموتوا، who will be duly observed and valued as proper candidates for immortality، اللي راح يكونوا يعني مراقبين، وراح نشوفهم إذا كان واحد منهم يستاهل يعني الخلود راح نعطيه. The goal of the club is to impose respectable tradition and behavior amongst the good vampire society. هدف النادي هذا إنه يشجع إنه لا مش يشجع، هذه promote تحت لقيتها، but also promote and expand the imperial hegemony of England. إيش يعني hegemony؟ الهيمنة كيف تنطق؟ hegemony. اوكي. فانه يعني يكون حازم مع التقاليد والسلوكيات اللي موجودة في مجتمع الفامبايرز. اوكي، المجتمع كويس لمصاصين الدماء، وايضا يشجع او يروج ويوسع في هيمنة الإمبراطورية في إنجلترا. We are the true elite of British society. احنا النخبة الحقيقية من المجتمع البريطاني. We are Ascalon. نحن أسكالون. The holy lands held by Saint George's, protector of England, when the saint slayed the dragon. As lance bearers ourselves, we vow to defend the empire's interest. لانس أتوقع هذه اللي مثل الكورة كذا في الأخير، حربة هنا يسموها، أتوقع هي نفسها نوع من الأسلحة هذا اللي مثل اللي نهايتها مثل الكورة فيها مثل مسامير ولا شيء مثل كذا. أوكي، فيقول إنه احنا الحرب المقدسة اللي مسكها سينت المقدس جورج حامي إنجلترا لما قتل التنين فيها، يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكم سلطان. كأصحاب حربات احنا يعني we vow، أتوقع يعني نقسم إنه احنا نحمي أمور الإمبراطورية. أوكي، خل نتكلم مع هذه الذي أشبه إيش جابك هنا؟ ما الذي تفعلينه هنا؟ Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness.
I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. قال لها ايش جاي تسوي هنا؟ قالت انه جتني دعوة عشان اشهد على انتصارك على هذا المرض. فقالت له مش هذا اصلا دور المرأة ان هي تدعم رجلها في هذه الاوقات. تعال انت. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I did my best. يقول مجسد دكتور اتوقع ان هذه I did my best هي الثقة. بس هذه هي الشك. Some questions remain. ايش اختار؟ Some questions remain. هذه كيف صارت كذا؟ But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. هل أسمع الكلام؟ هو قال أنا الوحيد اللي أقدر أمر هنا. لما أمرك أطلب منك الطاعة. لما أبي أجي بالعيد مع هذيل المجموعة. As you wish. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. ليش؟ Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Okay. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal.
Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. اوكي. Goodbye, Lord Redgrave. Welcome back, Ahmed. Reach the temple church entrance. Okay. بقول له هذه. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. اوكي، هذا اللي يسوي نفسه رجال عظيم الحين طلع دمه تعبان ما يقدر يسوي ايكونز، يقدر يسوي سكالز بس. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. متأكدة؟ How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. اوكي، في واحد تكلمت معاه. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. إليزابيث ما تبيني أسوي شو اسمه ذا هذاك تقول لي let the reaper harvest its soul، يعني خلي حاصد الأرواح يقتله، يعني خليه يموت أحسن لك من إنه أنت تسويه progeny. هذا سؤال صعب الآن. هذاك قال لي إنه ممكن بعض الأحيان يموتوا لو ما تحملوا، لكن هذاك جالس يحاول. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny.
Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. اوكي الحين يعني لازم وضعنا نحاول انه احنا نلقى طريقة بحيث ان هذاك يموت وما يصير مصاص دماء. هلا والله شباب. Are you deaf? Over there! Over there! This one I'm burning! ابلع. هلا والله. الزحمة هذه ليش هنا؟ لازم اروح منها الزحمة المشكلة. What the fuck؟ اوه اسد هذا؟ شكله اسد ايه؟ Sorry, sir, no admittance. Step away, sir. Die, vermin! You leeches! I hate leeches! Oh my god! ابلع. ابلع. اسمع خطوات غير عن It's هذا. locked, all right. اوه هذا هم موجودين هنا جايين بس مقفل عليهم المكان. هذا السم اللي يرشه اتوقع يرش ثوم. اتوقع يرش ثوم. I cannot enter. I should find another way to get into the neighborhood. Okay. يب garlic. مصاصين الدماء ما يتحملون. It's a leech! Kill it! Watch it! Over there! يب عشان مصاصين دماء. ويلكم باك ابو بكر. ويلكم. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? مو المفروض مصاصين الدماء ما يشوفوا نفسهم في المراية؟ اوه ما يشوف نفسه. اوكي. او ما يكون لهم انعكاس اذا ما غلطان. مش ما يشوفوا نفسهم. ما يكون انعكاس اصلا من الاساس. ايش هذا المكان؟ ايش هذه؟ اوه هاتس. قبعات. لحد الان مو قادر يقتل الون ريبورن. يقول سلاحه بلس 8. يقول عنده المشكلة مو اي سلاح بعد. عنده لودويج هولي بليد وبلس 8. قصدك السلاح ممكن يحتاج تصليح؟ تصدق ما مرة انكسر علي سلاح في بلاد بورن. مو لاني ما اصلحهم، لاني اصلحهم اصلا.
هذا اللي انا مستغرب انه هو مو عارف يقتل الون ريبورن. الون ريبورن من اسهل البوسز اللي موجودين في اللعبة، يعني بدون مبالغة دقيقة واحدة تكفيك تقتل الون ريبورن. بسوي له ستن ما صار لي. لا ممكن هو مو فاهم. لا This is Braille. I need someone who can read this. Unreadable text written in Braille alphabet. Braille اللي هو الكتابة هذه حقت اللي عندهم مشكلة في النظر. Text in Braille alphabet with just the title in Roman alphabet. Cure for blindness. علاج العمى العنوان حقه. New investigation. The remedy. علقت اللعبة. Guess who's back again. هل في واحد أعمى في اللعبة وأنا ما انتبهت له؟ Shady's back. Tell a friend. Guess who's back. 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 وين راح الطيب؟ هل هي من البداية تصير؟ جيب بريل تكست. بغيلي اشوف واحد ما اعمى في اللعبة. اي احس ما في، يعني اذا كان في جلتش في اللعبة يعني يمينا او يسارا مثل ما يقولوا، يعني ما اتوقع ان هل انا عديت المنطقة ولا وين؟ انا دخلت من هناك اتوقع، طلعت من هنا. روم مش اصعب، روم يحتاج صبر، روم تقدر يعني تقتله نوهد بسهولة احس اذا صبرت، اذا عرفت تصبر يعني. بس بشكل عام اعتقد انه يب، يعني لو كنت انت تبغي تلعب بسرعة عندك الون ريبورن اسهل بمراحل. اوكي اعتقد انه لازم اجيه من ورا هذا الديستريكت، في فتحة هنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلكم محمد في اللعبة في واحد اعمى ما يشوف او يعرف يقرا هذه البريل، اللغة حقت الكتابة حقت اوه هلا والله. This is no place for you, sir. Don't come closer! Best stay back, sir.
sir. من زمان ما جربت الشotgun. بالغلط طلقت. روح 29 الليفل حقها دي. وبالعكس اوه نسيت. ابلع. احس ان اللعبة ما فيها اي فريمز، فيها بس دوج تفادي يعني بدون اي فريمز. يعني تبغي تتفادى لازم تتفادى، ما في انه انت تكون في مكان الهيت بوكس وتقول انا راح اعدي، ما يمشي الحال. Thirst for blood. This is despicable. Guess who's back? أنا معلق على هذه الأغنية. There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? What a mess. Something terrible happened here. But what? Okay.
هذا يبغي دقيقة ود. هذا يبغي الآن أنا كم ليفل كم الآن كذا أنزلها. أوكي يبغي لي بعد واحد good handle part. عندي 5 يبغي لي بس واحد زيادة. او بي قصده اوفر باورد قوي مرة يعني. يعني اذا تستخدمه انت تخرب على نفسك متعة اللعب. كنت تفكر الاو 0. اوكي سرعة. وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. اوتش. دقيقة. هلا والله اشوفك يا البعيد بس ما راح اجيك. ابغى اشوف اذا في اختصار ولا شيء مثل كذا. Oh no. Oh no 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 no. أنا جاي من هنا طلعت يعني الحين. أوكي 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 خلاص باقي 80 متر على هذا. خلنا راح أشوف شو السالفة حقت ما لقيت سلاح أفضل من هذا. أفضل من هذا. محمد يقول لي إن هذا أفضل سلاح. محمد يقول لي إنه أخذ هذا السلاح وختم فيه اللعبة. What how من وين؟ أتوقع من هنا من يمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك سلطان. لا ما في مشكلة حبيبي احنا بدينا متأخر. جبت العيد مرة ثانية. كل يوم عيد. جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد. جبنا العيد. مو أول مرة نجيب العيد في يوم ما هو يوم العيد. شوف اجي من هنا هنا يمين يمين. اوكي ايه بوي. اوكي الحين ايش اسوي؟
لا انا جاي من هنا، يعني انا ابغي انزل على طول، اتوقع دايركت هنا، هذا قصدهم. هلا والله. اوكي I can't believe I'm doing this. What? وشلون؟ أنا مضيع صح؟ أنا ضايع في المكان هذا. أتوقع هذا المكان اللي أمس سنو كان يتكلم عنه. أمس ما أدري أول أمس قال المكان اللي علق فيه، قال في مكان علقت فيه ما عرفت أعديه. Find the secret entrance to the neighborhood. اوه صح، محمد قال لي راح تعطيني سلاح كويس. نسيت زين، توي انتبه لتعليقك يا احمد، انا اسف. الدمج اللي عندي 200 وما ادري كم هي، 140 بس. سريع صحيح، بس الدمج تعبان. أنا رايح فين؟ أنا رايحت، أنا ضايعت. الله، ما في أحد سواها هذه. شوف أنا وين واقف، يلا جلتش سبيد رن. هلا والله شادو ايكون. فكر أنت بس اللي عندك سيف. اوه This passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. You're mine. اوه Damn, I'm good.
يا بوي. ذكرني بالفايت، في فايت أليم كان في بلاد بورن مع الهنتر اللي قتل الغرابة. Find a way to get into the temple district. Traverse the underground to reach the temple church. Okay. الشعور اللي في المجاري ما أحبه صراحة. It's locked, all right. هذا اختصار أتوقع. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Foolish Ekon. Huh? Give me your blood. Die. الصراحة حلو يعني السلاح، بس دقيقة. ايه هذه خلاص ما راح تروح. ابغى اشيل هذه اللي حطيتها بالغلط. كمان ريس ماركر. ايوه هذه خلاص ما راح تروح هذه. والله انجلت اكثر. جالس انخبز انا يا عيال. هي تعال اشرب من دمك. اسحب كلامي، اللعبة فيها اي فريمز. انا لسه اي فريم ذا بيتش. لسه والله اي فريمز ورا اي فريمز. اوه دقيقة. ابلع. هذا الباص لطيف والله كويس، مش بطال لو خوي يتحرك بسرعة.
ابلع انت give me your blood. ابلع ابلع. The violence of Volcads. يقول لك لا تجعل حجم الفولكاد يخدعك. هذه العمالقة هذه المخلوقات العملاقة ممكن تكون سريعة جدا، أسرع حتى من أي مصاص دماء، وتقدر تقتلهم بنفس الطريقة، انه انت تخترق جسدهم و يعني مثلا اللي تخترق جسمه وتغرسه في الأرض قبل ما تقطع رأسه. تذكر ان الموضوع كله عبارة عن ترتيب واستغلال نقاط ضعف الهدف حقك. المشكلة بالطبع ان الفولكاد ما عندهم اي نقاط ضعف، هم اقوياء سريعين ويفكروا ومميتين. هم ماكينات قتل بخطة بسيطة. انه يدينا الكبيرة هذه تجي حول رقبتك وداعا. لذا اذا اي احد كان فيكم غير محظوظ وقابل فولكاد تذكر هذا الشيء. Dodge and make it mad. Hurt him, taunt him, make it lose his temper. اوكي، تفادى وحاول ان تخليه يتعصبه. اجرحه وسبه وخليه يفقد اعصابه. يقول لك ادمغة الفولكادز خلاص يصيروا مجانين لما تجنن كفاية، وما راح يبتدوا يفكروا، راح يهاجموا بغباء. هذه هي طريقتك الوحيدة انه انت تفوز، انه انت تأخذ إيجابية تكتيكية عليهم، أو لأنهم أغبياء. From Know Your Enemies by Carl Eldritch, Primal Leader. اوكي، من وين لك طيب انت من وين لك هذا الكلام؟ اتوقع بس لابس لانه لابس الكوت حق واحد منهم ممكن. Welcome احمد. Welcome back. ممكن ينفجر زي جيرمان. والله قريبة ملابسه صراحة من جيرمان. Guess who's back? Back again. Sherky's back. اي ليون اوغستين كان اسمه صح؟ ايش احس نفسي اخذت لفة. بطاقة تعريف. My name is Robert. اسمي روبرت تيزديل. اوكي، الى اي شخص ممكن يشوف هذه الرسالة ارجوك ساعدني. بنتي لويس اوكي اختفت من عدة اسابيع. اخر مرة شافوها كانت في بار اللي موجود في الحي. not he one where she
works as a waitress but another one. مو هذا المكان اللي هي تشتغل فيه كنادلة، اوكي، لكن مكان ثاني. The Dancing Trout. The Dancing Trout. اوكي، في شاهدين يقول لك شافوها. اوكي، تغادر هذا المكان مع واحد مرتب ومحترم غير معروف، لكن اوكي ممكن شخص غريب او شخص اجنبي. There are many rumors of vanishing young women and men for the last weeks around here. يقول لك في اشاعات كثير عن شابات وشباب يختفوا في الفترات الاخيره، وانا متاكد انه لويس اختطفت. ممكن انه في احد ماسكها يعني في مكان ما. اوكي، انا عارف انه الشرطة ما راح تسوي ولا شيء، لانه انا حاولت اكثر من مرة انه انا اكلمهم، وانه يقول انه عندهم اشياء اهم يعملوها. اوكي، عشان كذا انا قررت انه انا ابحث عن لويس بنفسي، واذا لقيت هذه الرسالة يعني انه انا فشلت في انقاذها. لويس بنت كويسة وما تستحق انه تموت بهذه الطريقة. جسمها حجمها ميديم يقول، اوكي، حجمها متوسط، وشعرها اسود، وفي عندها ندبة في خدها اليمين. ابحث عنها في حول المنطقة واتمم العمل الذي لا اتمه انا. Louise's father was determined to find and save her. اوكي، هذا لويس اللي ما لقيناها احنا اصلا. هذا الاختصار. اوكي، لويس لا اتوقع يجي على الاثنين. قصدك على هذيل لويس 13 وجماعته انهم رجال يعني؟ اتوقع يجي على الاثنين بس مو متاكد. ايش احس اني جيت هنا قبل؟ لا ما جيت. ليش هذا المكان موجود؟ عيب في التصميم ولا بس عشان يضيعك؟ اتوقع عشان يخلق متاهة، بس كان المفروض يحطوا فيه على الاقل شيء لوت خفيف كذا. بتسدد المفروض يحطوا فيه لوت او فخ للاعبين، شيء يتخوفوا فيه ولا. لو حط في صندوق هنا مثل هذا. I cannot enter. Does not open from this side. في واحدة بعد دقيقة. فاين لويس هنا اتوقع. اشوف العلامة حقت جالسين نقرب لها هنا، يعني ابوها في مكان. يب بدخلنا هنا. يب 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 يب. لوي the 13. اوه شوت، هلا والله. تعال جالسين يتفرج، هذا يضحك في اللعبة.
اوه سوالي بيري. اوه I frame there bitch. بموت. اوه تعال بيموت هذا بسرعة. لا توي كنت قبل شوي اتكلم عن فخ ولا شيء زي كذا كأنهم يسمعوني. Let's go. شيلينج في واحد حاط فلوس هنا. شيلينج 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 شيلينج. توي اشوف الاسم في اليمين. لويس المذكر بدون اي. اوكي بس معلومة حلوة. I have this. عندي هذه المشكلة الحين. انا في ماركر هنا ما اقدر اشيله. اوكي شلته. Thirst for blood. Are you from Ascalon? I don't care! How long are you gonna keep locked in here? Let me go, you bastard! شت ما يأثر عليه السلاح. تو انت ما اشوف. Vampire or not, I'll never be your wife. يبي يتزوجها. هذا يستخدم البلود شو اسمه ذا. عنده بلود باف مثل شو اسمها ذي. شو اسمها اللي في بلود بورن؟ نسيت اسمها. مستحيل انسى اسمها. انا مو نسيتها يعني رايح عن بالي. ليدي ماريا كبير. تعال. Recent diary. How long are you gonna keep me locked in here? اوكي خلينا نشوف المذكرة هذه.
وين راحت؟ recent diary. اتوقع مو هنا هذه الاشياء صح؟ اكتوبر 13 1918. I've just arrived in London after a grueling journey from Manchester. يقول وصلت بس للندن من رحلة متعبة من مانشستر المدينة حزينة جدا. ما راح يكون صعب هنا الحصول على امرأة تبغي تهرب من الموت. مو قادر يعني انتظر لين ما ابدا البحث حقي. Soon I won't be a virgin anymore. يقول قريبا لن اكون اعزب. يبغى يتزوج مسكين هذا مصاص الدماء. اوكي اكتوبر 15 بعد يومين. The cell is ready. يقول الزنزانة جاهزة. All I must do now is to find the appropriate candidate and bring her in. She will be beautiful and gentle. يقول الزنزانة جاهزة أو السجن جاهز يعني. كل اللي عليه الآن أنا أشوف المرشحة المناسبة وأجيبها. لازم تكون جميلة ولطيفة أوكي وما تكون عصبية أوكي. يقول حاولت إنه أنا يقول already اختبرت أسلوبي حق الصيد. يقول على بعض النساء يقولوا مشى معاي يقول معظم الوقت، لكن يقول ما أبغي إن زوجتي المستقبلية إنه تكون شخصيتها ضعيفة. بس بستخدم قواي لأني أجيبها هنا وبعدين بقولها إيش النية اللي عندي أوكي وأخليها هي توافق من نفسها. هذا شيء مهم. أبي زوجتي إنه تكون موافقة إنه هي تكون زوجتي إلى الأبد. أوكي 17 أكتوبر. I think I have the perfect match. يقول أتوقع أني لقيت يعني الشخصية المناسبة أوكي المثالية. Her name is Louis. اسمها لويس. هي نازلة في بيت عام جذابة ويعجبني سلوكها أوكي أو أسلوبها لما تجيب المشروبات في هذا البار. قوية وفخورة. أنا متأكد أن هي راح تقبل بعرضي once she's mine. يقول لما أخذها once the vampire blood will have achieved her metamorphosis, her face shall heal properly and her scars will disappear. Then she will be the perfect beauty I am the only one to see right now. Okay. يقول بس بمجرد ان هي تشرب دم مصاص الدماء والدم خلاص يحولها الى مصاص الدماء، الندبة اللي على وجهها راح تعالج وتختفي يصير جمالها مثالي ويكون لي أنا الوحيد اللي أشوفه. 18 أكتوبر. أنا مو فاهم اليوم اللي بعده. لويس رفضت عرضي. ليش؟ أنا وعدتها إنه ما راح أجبرها على أي شيء. ممكن إنه أنا أخليها تجوع شوي وبعدين راح تفهم إنه أنا خيارها الوحيد. هذا هنا مسوي له مجزرة الغالي. ها
Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. اوكي. يعني مو هنا الطريق. او فوق في زيادة فوق. اوكي. القرد ما أعرف مين اللي كان نهايته دائرية السلاح ولا شيء زي كذا. هذا اللي فيه أسلوب الدم. دقيقة، خل أفتح هذا الباب عشان أجي من الجهة الثانية لو احتجت. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? No, I'm not. Good for you. It's a good thing to have a clear idea of where you stand concerning crucial questions. Don't you think? What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Who are you waiting for, exactly? The more I think about it,
the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. يقول ما أتوقع إن إحنا جالسين ننتظر أحد هنا في هذه الساعة. ممكن ننتظر إحساس أو شيء ممكن يطلعنا من هذا الفخ. إيش الفخ اللي تتكلم عنه؟ I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. The Spanish flu is not the only hidden killer around here. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. What? يبغوا يمشوا قال نفس الكلام إنه جالس ننتظر لأحد. ليش تبغى تمشي؟ يقول أنا ما أعرف ليش إحنا نبغى نمشي. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I don't know. I was born and raised in London, but I feel like a stranger here recently. You didn't answer my question, sir, but I don't blame you. Perhaps it's better that way. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are.
كل واحد يقول انه الثاني هو اللي اقنعني انه انا اجلس. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. Hello again, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? For the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. دماغ لعبك حاليا. انا مش زعلان والله، مش زعلان اصلا يا حيوان. وات ليش يعني؟ Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? مين هذيلي؟ نسيتهم انا. دقيقة، مين جيفري مكالم هذا؟ دقيقة، وات؟ نسيت الشخصيات أنا. وات؟ دقيقة، خلنا نبحث. Vampyr جيفري مكالم. Oh, الفامباير هانتر. اوكي. هولي شيت، قصة حياته مكتوبة هنا في الويكي. مين الثاني طيب؟ الاسم الثاني كان Welcome back دكتور. الاسم الثاني كان فيرجل فامباير. فيرجل ايش؟ لا مش هذا. دقيقة. بانشا. فيرجل بانشا. هذا من قتلناه. I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office.
Thank you, sir. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm في not going to قاتل؟ discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. في قاتل جالس يستعمل المرض عشان يخبي الجثث اللي يقتلها، الناس اللي يقتلهم. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost Welcome every back, day. Hemo. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. اوكي، مو موجودين هناك لأن ما عندهم رجال كفاية، شرطة كفاية، عشان كذا مو موجودين في الشرق بس موجودين في الغرب. وواضحة لأنه الشرق فقراء والغرب الأغنياء فيحموا الأغنياء. فقول لي عن هذا القاتل. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, هي مو إيش طبخت اليوم؟ sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. يقول الجروح اللي موجودة مختلفة من شخص لشخص، فقال له كيف شخص واحد هو اللي يسوي كل أنواع هذه الجروح. قال ممكن إن احنا نقابل يعني الآن اللي عندنا مجموعة هذه مو شخص واحد. What are you investigating exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been أنقذتها هذه. abducted. قاعد She went to a تقطع pub a few nights الطماطم. ago and إيش vanished. الطبخة طيب؟ I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who's been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End. ما but I تدري found جالس nothing. تقطع طماطم، يعني جالس تسوي مكونات الطبخة وأنت ما تعرف إيش الطبخة؟ Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about? غريب. Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Goodbye, Detective Inspector Albright. بس Goodbye, الطماطم Dr. تمشي في Jonathan أكثر من Reed. طبخة يعني، I'm sure فعادي. we'll talk again إيش soon. سويت يا حيمو مؤخرا؟ London that I knew. ما إيش سويت يا حيمو مؤخرا؟ إيش آخر طبخة سويتها؟ أسوي صينية بطاطس ولا صينية ولا أسوي صينية باذنجان؟ أوكي. إيش ذي الأصوات؟ إيه. أوكي.
اوكي اجلوها بسبب تقني. اخر شيء طبخت اندومي. ترى الاندومي يعملوا منه حركات ترى يا هيمو. انا شفت حركات بركات في الاندومي. تقدر تسويه طبعا بالطريقة العادية بس محسنة، وتقدر تسويه بالطريقة اقدر اطور الليفل 5. Solid metal gear. Upgrade the weapon to +5. يبغي لي aluminum part. اقدر افضيه. ممكن اسوي لي شو اسمه ذا. lead plate قاعد اسوي لي. ما في واحد يسوي لي aluminum. ما في عندي. ما يحتاج اسوي الباقي. اجل الفترة ذي ساحب اختبارات وقرف في الاندومي. في طريقة شفتها بالانستا. الاندومي مع معجون طماطم وشوية بابريكا وبهارات الاندومي، وتضيف عليه بعد شوية خضار يا هيمو. الله مضبوط. وشوية صويا. الله عليك. شفت هذه الطريقة قلت بجربها بس خايب انا هاليومين الفترة الاخيرة صراحة. ابغي تامنة. دمج حق البايت احس يبغي لي ازيده بعد شوية. انا اضفت ذرة كبير. كيف الطعم طيب؟ الناس اللي مرضت، حتى أمه مرضت جاها فتيك. كوينين وش دست على شيء. هندي. What are the guards trying to tell us? A crime of lost knowledge. يقول لكم مصاصين الدماء خطرين مميتين. اوكي وعنيفين. اوكي هذه حقيقة وما نقدر ننكرها. اوكي وهذا بالضبط ليش انا لازم افهم ايش هم بعض الاحيان مين هم عشان انا اقدر افهمهم بشكل كويس. اوكي هل تتذكر المقابلة مع تيتوس فالفس جوزيف؟ اوكي اللي سواها واحد منا في 1548 لما اخيرا قابل هذا المخلوق في اسبانيا. هل تتذكر كيف كان اختياره للكلمات حذر جدا؟ اختيار الكلمات من مصاص الدماء حذر جدا. وكيف مصاص الدماء هذا
أذهلنا كل مرة نقرأ فيها. For they were all extraordinary windows to a past of which we only have glimpsed. لأنه يقول لك كلها هذه الكلمات كانت نوافذ عظيمة إلى ماضي احنا بس عندنا بعض النظرات الخفيفة منه. اوكي، او اللمحات. تيتوس مدري شو اسمه هذا مات من انه الفاتيكان يقول لك صيادين الفاتيكان قتلوه قبل كم اسبوع، ومعه اختفت هذه الكنوز من المعرفة اللي هي عبارة عن أعمدة إلى حضارتنا. هذه هي جريمة. هذه الجريمة تكسر القلب كقتل حياة بريئة من قبل مصاص الدماء. هذا هو السبب إنه طريق الحراس البروين هو طريق جريمة، لأنه كل مرة يقدروا كل مرة ينجحوا في صيدهم، يقتلوا واحد من مصاصين الدماء القدامى في لندن، يعني بدل ما إنهم يتقدموا الموضوع بحذر وبكل احترام يقتلوهم ويقتلوا معاهم جزء من جذورنا. اوكي، وتروح علينا الفرصة. وفكرة الصيد الكبير هذا هي جريمة تقتل بطريقة عمياء كل الأفكار والكلمات القديمة. Jonathan Reed, at last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. The cards? Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. Oh. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me? Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. Okay. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. يعرف هذه الأشياء. البطايق قالت لك عن ماري؟ يدري إن قتلت ماري. No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. يقول لي لا، ما قالت لي البطايق، لكن يقول لي هالة الندم العظيم اللي تتبعك وين ما تروح. قول لي عن نفسي. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. شوف عليك علامة مخلوق أو كائن قوي جدا، قوي لدرجة إنه هو ما أظهر لك أصلا قوته. Tell me about إيش جالس تسوي هنا؟ What do you do here besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. أنت مصاص دماء؟ Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Prewen. Who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What
better and definite proof that I'm not an immortal. Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. الحين أبيها أروح أقرأ. يقول إنه هذيلاك الحراس البرون يعتقدون إن أنا مصاص دماء، بس هم أغبياء. يقول لو يشوفوني كانوا يشوفوا إنه أنا جالس أتقدم في العمر مع الأيام يعني، وهذه علامة إنه أنا شخص فاني يعني. الأشخاص الخالدين ما يتقدموا في العمر. يقول حتى إنه حطوا علي جواسيس يتبعوني ويشوفوا أموري، وحتى إنه مرة دخلوا بيتي وسرقوا من عندي نوت. فقال له تبغي النوت مرة ثانية، تبغي كتاب الملاحظات هذا حقك مرة ثانية؟ قال له إذا لقيته جيبه بس لا تقرأ. This Indian guy has a diary. Do not read it. Do you think it's all about Kama Sutra? اللي ما يعرف الكاما سوترا لا يسألني عنها. For how long have you been a primate? كم صار لك؟ 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time. Sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. في علي بابا الاستندباد هم كذا. أتوقع يسموهم السيخ. دائما العمامة هذه لازم يلبسها شيء يعني. أتوقع في المعتقدات إنه ما يطلع بدونها. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Oh shit! تمزح. يبغى 150 شيلينج عشان يقرأ لي Okay, I'll pay. Here is the money. The hermit. An old man. A broken soul who has seen too much. The burden of guilt. This man will give up once the disease is defeated. What? Can you read the card? Put the money on the table then, Jonathan. Here is the money. The alchemist. A wise and cunning mind who lives by lying to all but himself. He sells false promises and is proud of it. Who the fuck is that? ما أعرف مين هذا. دقيقة، أنا الآن قال لي في واحد كبير بس ما أعرف كان يتكلم عن مين. May I ask you about the Brotherhood? Of course, but I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. شكله Divide صادق. up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupting. Okay. أنا في عندنا مجموعتين. The Guard of Priwen هذه تقتل مصاصين الدماء، وهذه من قبل كانوا يقتلوا مصاصين الدماء، بس الآن يقول لك إنه بس مجرد دراسات، فما أقدر أقول لك عن الماضي حقنا بهذا السبب يعني. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The guards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Okay, تكلم. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside
full of hope for a better day. I would rather not know. What? لسه جاوب. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea شو told ذا me. العصبية؟ Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. The pain will never stop. The pain will never stop. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Vampire إيش مرقية؟ What? Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Perhaps London will survive the epidemic, but It's locked. Terrible trials awaiting in the future. في شيء لكن هنا أتوقع لازم نضغط عليهم كلهم. إيش هذه الكلام مرقية؟ كيف نسوي هذه؟ ما أدري محمد إذا تعرف الطريقة. ايش مرقية هذه؟ It's a puzzle. اي بس اتوقع ان انا اجيب ناس. Leave it for now. اوكي. انا اتوقع ان انا اجيب المحترمين هذيل اخليهم يوقفوا. باكستان؟ ايش معناها يعني باللغة الباكستانية؟ اتوقع ان هذا هو Lucius Dawson Mansion. اوكي كم باقي لي محمد؟ باقي لي كثير ولا؟
Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains, am I ready to make a dying man my progeny? ما حد يدري ايش معناها؟ وات؟ ليش تقولوا شيء ما تعرفوا ايش معناه؟ ما يصير. find hints قال. يقول لي القى تلميحات على ايش هذا يبغى او عن حياة هذا الشخص. newspaper execution for John Francis Sparrow. يقول لك جون سبارو، اوكي، 21 سنة، تم شنقه هذا النهار في سجن بينتونفيل. سيد سبارو حكموا عليه بالموت بعد أن وجدوه مذنب في قضية قتل أخته ألكسندرا سبارو. إلى النهاية الرجل قال أنه هو بريء. No format proof of his presence on the crime scene was ever brought to the court. يقول لك ما في أي يعني دليل أنه كان موجود في مكان الجريمة. يعني ما قدم هذا الدليل إلى المحكمة، لكن أنه حكموا عليه بالموت وأعدموه على أي حال. سكوتلاند يارد الشرطة رفضت أنه هي تفتح ملف القضية مرة ثانية، رغم كثير من المشاكل في سلسلة الأحداث اللي انتهت بالموت إلى مس سبارو. تشارلز ألبرايت who conducted the inquiry for Scotland Yard، يقول لك تشارلز هذا اللي المحقق رفض انه يجاوب على اي سؤال، لكن قبل 3 أسابيع تم تخفيض رتبته بدون اي تعليق رسمي على الموضوع. What a strange way to reward an efficient inquiry. كليتون داربي، اوكي، هذا المحقق الاسمر، اوكي. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. $5 بس حاط هنا في بيتك؟ تمزح، المفروض أكثر. فهذاك المحقق أتوقع مغصوب إنه هو يقول إنه هذاك مذنب. ممكن إنه هذا اللي قتلها. والله البيت كبير. ليشيوس دوسن دقيقة. أرجع لك بس أدور فضايح عليك زيادة. It's locked, all right. It's locked. أوكي، مقفل. ما في فضايح هنا، معناها الموت أو الموت. Find the hint first. هذا اللي جالس أحاول أسويه أنا. أنا جيت من هنا. أوكي. It's locked. No! Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me.
I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. ايوه fucking joke. توقعت بروح بيقول لي كلمة يعني في اكس اضغطها. توقعت في اكس اقدر اضغطها. يعني اروح للرجال واضغط عليه اكس. شفته موجود في غرفة كبيرة قلت ممكن فيه هنت يمين يسار فوق تحت. ما يصير. هل الهنت موجود هنا ولا اروح لمكان ثاني؟ لانه الهنت اعطاني هنت على هذاك. هل اروح لهذاك اساله؟ ايوه بالضبط. انا هذه كانت اللي توقعتها، انه الهنت مو في البيت. احنا المفروض اليوم نختمها بس ما شكلي باقي ساعة على البث. هل اقدر اختمها في ساعة؟ لان احنا بطيئين من ناحية ان احنا نكتشف الاماكن وهذه الاشياء. اوه بسم الله الرحمن الرحيم. وين جيت انت؟ ايش فيك جالس تهرب؟ اوه طلعت في وايت شابل. نو مو هنا. تعال. Dr. Reed, still conducting your nocturnal survey? ما عندي فتيق والله. Is it true you were dropped in rank? Tell me about it. Yes, it is. I made a terrible mistake. I deserved it. Sometimes I think I should have resigned. So why are you still working here? Because I'm a damn fine copper. I just don't want to have someone innocent hung again by mistake because of me. The death penalty is a great shame. I agree. I'm convinced all civilized nations should abolish the death penalty. Maybe after the war, once that bloodshed is over, the survivors will change that. Why do you think there shouldn't be a death penalty? I believe no one should decide to take a man's life. Not a nation or a government. Are you a pacifist, Inspector? No, sir. But I believe in divine justice.
Only God has the right to decide who will live and who must die. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. What? مو هذا اللي عنده شو اسمه؟ Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. هذا هو اللي قتل هذيك ويبغي يخبي وما أعرف إيش. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. هل ما عندك أصحاب أبدا؟ Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. هذا الشعر موجود هنا. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. عندكم أوبيوم هنا؟ إيش يسووا بأوبيوم هنا؟ ها؟ الشرطة. FBI, open up. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned ترى from العيد the شيء war. كويس. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried.
I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. God. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you تحاول coming تصير back to دكتور. cheer me هذه up. تحاول تصير دكتور. Nothing at all, Dr. Reed. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Welcome back. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. كويس جوالي. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. A remaining twin. كان عنده توأم يعني. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. عشان أطور السلاح. هذه الأيام صايرة إيش كآبة؟ كم هنت حصلت؟ شايف كلام أعياد في الكومنتات حصل إيه؟ والله ما أدري صراحة. والله لقيت الحين هنت واحد إنه عنده توأم وما أعرف كم هنت حصلت عليه صراحة. دقيقة شباب. سنعود بعد قليل.
فيكم علي؟ انا شخص اذا ما تشوف الاعياد، شوف اذا انت يوم من الايام جيت تبغي تلعب لعبة وشفتني انا اختمها، بالعكس انت تتعلم ايش الاشياء اللي مفروض انت ما تسويها في اللعبة. يعني انا افيدك ترى. لما تشوف واحد جاي بالعيد تعرف ايش تسوي. Who are you؟ اوه هذيل الاخوان. اوكي باقي هنت واحد. دقيقة. اوه صح عندي هذه اقدر اشوفها. الا لقيت هنتين. خلاص كذا ولا بعد في؟ مين يشوف حرق يخرب على نفسه؟ لا الشباب يحبوا يشوفوا بعض الأحيان. في عندك محمد عادي عنده يتابع لعبة مختم، في أحد ثاني مختمها اوريدي. اوكي اوكي. لا اخذت الهنت من الهندي. ليتس جو. في واحد بيموت. لا مو هنا، الجهة الثانية. يا انه هو يموت يا انه انا اموت اتوقع. بس نشوف الحين. عنده توأم وكان في مجموعة الجولدن دون. يا انه ودي في ايس كريم. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. ديترويت ما فيها موت. كل الألعاب ايش؟ كيف ما فيها موت يعني؟ Choose carefully. Okay. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. من البداية خيار مثل كذا ما هو واضح ايش المصيرية في الموضوع. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. And the cold. So cold. جالس يموت. I will become your maker,
Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed. دقيقة، هل هذاك خياري هو كان اللي راح يحدد أنا راح فكرت راح يكون قدام الخيار، ما توقعته في البداية وبعدين الأسئلة. Or what did... What? On warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. وين الناس اللي لعبوا اللعبة؟ لأنه هذا اللي تسموفان ذا أتوقع هي النهاية صح؟ يعني الخيار اللي كان بيخليني هو قبل ولا محمد دكتور يحيى موجودين؟ لسه اكمل. اوكي انا هذا اللي كنت ابغاه، لان هذه اللي تسموفان يعني اتوقع ان هي خلاص انا اخترت قبل ايش بسوي. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. What? يبغى يسوي الجدار هذا حق ترامب. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen, as long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. هذا يبغى يجمع الناس الهيلثي اللي غير مصابين ويحطهم داخل منطقة محاطة بجدار بحيث انه المرض ما يقدر يوصل لهم، وعنده طريقة يقول لك اي واحد يجي المرض نتخلص منه. نظام دكتاتوري. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. طبعا اللعبة فيها ما أعرف إذا كانت هذه الشخصية مكتوبة بهذه الطريقة يعني، بس بشكل عام يعني إلى كل شخص عنده فلوس وإلى كل شخص قوي بدرجة كبيرة، ترى بدون الطبقة العاملة أنت ولا شيء. لو هذيل يتركوك الصغار ما يشتغلوا شغلك ما تطلع فلوس أنت. فهو يبغي يفرق بين الأغنياء والفقراء، لكن أحس مو فاهم إنه كيف الأغنياء راح تجيهم فلوس إذا كانوا الفقراء مو معاهم يشتغلوا. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the But he has a point. عليكم السلام. Welcome back. I'm a businessman. I'm used to tough decisions.
أنا عارف إنه هذا قرار قوي، يعني إنه أنت عندك مرض الآن تبغي تفرق بين الناس المصابة والناس اللي مو مصابة، بس يعني يظل إنه بقول لك مثلا أوكي، أول ما إجا الكورونا في المملكة أوكي، أتوقع أولى الحالات كانت في المنطقة الشرقية في القطيف، القطيف أغلقت أوكي، خلاص اللي موجودين في القطيف ما يطلعوا أوكي، ولا أحد يدخل لهم إلا بس كانت شو اسمهم هذه المواد الغذائية وهذه الأشياء كانت هي بس اللي موجودة، وكانت مقفلة. يعني عندك وانت جاي من الدمام أول مدينة راح تجيك سيهات، فكان في عند ماك اللي في الدانوب هناك، اللي يعرف شارع الخليج اللي بعد دارين مول، كان في تفتيش حرفيا، ما في أحد لا يدخل ولا يطلع منه أوكي. مع ذلك انتشر المرض. ما أعرف كيف انتشر المرض صراحة، يعني هل كان في ناس عندهم تصاريح يطلعوا ويجوا، واحد مثلا طلع برا، هل كانت مثلا البلد مفتوحة، لأنه بعدين بدينا نسمع في حالات في الرياض وحالات في جدة، مو بس المنطقة الشرقية، وبدأت تطلع في الخبر وغيرها، فكان يعني الوضع شفت اللي ممكن المرض اوريدي دخل من أكثر من مكان وجلس ينتشر، بسبب إنه عادي إنه أحد يجي بدون أعراض يعني يكون ناقل للمرض وينقله. بس السؤال، هل أنت لو فرقت بين، هل لو رجعت موضوع الكورونا الآن وأنت مسكت كل اللي فيهم كورونا وقفلت عليهم في مكان أوكي، النظام اللي من قبل كان أتوقع كذا، اللي فيهم كورونا يأخذوهم، ما كان الحجر في البيت بعد، كان يودوهم فندق صح؟ مين اللي يتذكر؟ مو لازم إجراءات جذرية إذا كان يعني خلاص أنت ما عندك حل. وما أتوقع أي أحد راح يعني يأخذ إجراءات جذرية بشكل كبير، يعني إنه أنت تأخذ إجراءات جذرية يعني إنه أنت تحكم على مجموعة من الناس إن هم يموتوا حتى لو كان ما فيهم مرض. أنت الآن لو تأخذ، لو قلنا مثلا لو قلنا في مرض انتشر في البحرين دولة عبارة عن جزيرة، ومن انتشاره أوكي انتشر في البحرين، قفلوا جسر الملك فهد، قفلوا المطارات، قفلوا الميناء، خلاص ما في أحد يدخل ولا يطلع من البحرين. والناس طيب اللي ما هي مريضة، ما جاها المرض، بس هي ساكنة في البحرين، اللي عندهم المرض اقتلهم وخلاص. لا يا هذا دكتور مو كويس يا شباب، هذا دكتور مو كويس، هذا دكتور مو كويس. do no harm، أحد الأشياء اللي أنت تقسم عليها do no harm صعب صراحة. يعني شوف أنا جبت لك مثال بدولة معزولة تقدر تعزلها بسهولة، يعني البحرين تقدر تعزلها بسهولة، قفل الجسر، قفل المطار، قفل الميناء، خلاص ما في أحد لا يدخل ولا يطلع من البحرين، ما في طرق إلا سباحة يعني. هل لو صار شيء مثل كذا هل تتوقع إنه في يعني، صدقني لو خلوني وزير الصحة كان خلصت كورونا. صراحة انتشار يعني المرض صراحة بشكل كبير، خصوصا في الرياض صراحة أعجبني مرة. يعني كان في الحجر الجزئي اللي في البداية اللي كان أتوقع لين الساعة 7 أو لين الساعة 8، حتى نسيت، الموضوع صار له سنة تقريبا أو أكثر أوكي، بس إنه يعني ماني ذاكرة، مع إنه قريب يعتبر موضوع الكورونا، أتوقع لين الساعة 7 كان
من الساعة 6 الصباح لين الساعة 7. أوكي، فكانت الأرقام تنتشر بشكل كبير، وأنا المعلومية حتى الوقت هذا اللي كنت أطلع بس أروح البقالة وأرجع، والحمد لله أنا ما شخصت بكورونا. ما أعرف هل ممكن جاني وأنا ما حسيت فيه ولا لا، ما أعرف صراحة. بس يعني الأرقام كانت تنتشر بشكل كبير في الرياض. في واحد من التعليقات مرة معلق في تويتر على الأرقام اللي كانت تحطها وزارة الصحة، يقول ما في أي تفسير للأرقام اللي جالسة تحصل في الرياض غير إن الشعب برا جالسين برا يتفلوا على بعض. ويلكم السنتر منور. لا حرام، لازم موت رحيم. الموت الرحيم ايش اللي دقيقة ايش قال الدكتور فوق؟ اللي مريض اعطيه السم وخلاص. موت رحيم، نظام سادي. دكتور يحيى زي نظام رئيس كوريا. ايه زي نظام دكتور يقتل مرضاه. خلاص لا حد يروح يتعالج عند الدكتور يحيى يا شباب، احذروا كل الحذر. يعني عنده نظام انه انا اذا ما عرفت لهذا الشيء خلاص انت المفروض تموت وانتهى الموضوع. بشكل عام انا اشوف ترى المعلومية، انا اشوف مقارنة بخصوصا الدولة اللي بعض الناس ينظر لها انه هي اقوى دولة في العالم، افضل دولة، الاجانب متحضرين، الاجانب متقدمين علينا، امريكا. تعاملهم كان سيء 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 جدا في كورونا، كان سيء جدا في فترة كورونا. يعني الأرقام اللي جالسة تسجلها أمريكا إلى الآن تعتبر شيء خرافي. يحط لك سم في الحشوة. فالوضع يعني اللي الإجراءات اللي اتخذت أنا بالنسبة لي والقرارات اللي اتخذت في المملكة هنا في السعودية، وأتوقع في الخليج بعد بشكل عام، كانت مثالية. ما بقول كانت مثالية مرة، لأنه في البداية يعني أحس كان المفروض الكورنتين حق الحجر التجول 24 ساعة كان المفروض يجي أسرع في بعض المناطق أكثر من في رأيي أنا، يعني لأنه كنا نشوف أرقام وأنا أقول ليش ما قفلوها للحين. بس طبعا في عوامل ثانية أنا أكون جاهل لها، اللي هي العوامل الاقتصادية، العوامل الأمنية، في عوامل كثير يعني كانت داخلة في الموضوع، مو بس كانت أرقام الكورونا يعني. بس أعتقد إنه اللي صار هنا شيء كويس. في أمريكي طلع مصور نفسه أتوقع في بث مباشر ولا شيء زي كذا، يقول إنه القنصلية الأمريكية أتوقع ولا السفارة تتصل عليه تقول له أول ما صار كورونا، يقول له في طيارة راح تطلع إلى أمريكا تبغى تجي، يعني أعطاهم رد قال لهم مجنون أنا أرجع أمريكا، شوف الوضع هنا. يعني الإجراءات اللي جالسة تتخذ هي الإجراءات الصح، الوضع في أمريكا فوضى، فما أبغي أنا أن يجيني المرض. الرصاصة غالية، فأتوقع السم أسهل. خلينا نكمل الفيديو هذا. Okay, I've heard enough. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. إذا قتلته راح يعرف اني قتلته، واذا قلت له you'll accept to die راح يموت، واقدر اقول لهم ان انا وصلت له وخلاص هو ميت. اذا حولته الى فامباير واضح انه الشخص هذا مثل الدكتور. You will accept to die.
Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man, so I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer, and I understand. No, I fucked up. تمزحها اوكي. No more fear. I will die a man of dignity and a man at peace. Prepare to die. The district will soon. مات خلاص؟ لا لسه يتحرك. أتوقع يبغي لي أروح أنام ويموت. اختيار جيد بغض النظر عن وجهة نظر مخرج اللعبة، يعني أي عواقب من خلف هذا القرار أنا معك. أنا هذا اللي فكرت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة. جالس ينتظرني على الباب هذا، ما في طريقة بحيث إني أروح. إيه جالس ينتظرني على الباب. فاك. رهيبة صحيح، السكور حق الموسيقى رهيب. صديقي أبي أروح أنام عشان هذا يموت. أقدر أروح؟ It's locked. افتح الباب. افتح الباب. افتح الباب. يبغي له هذاك. دقيقة. أقول إيش؟ وفتح المنية البقية في حياتك. يبغي له هذا. دقيقة خلنا أوريكم. مين يعرف هذاك البحريني اللي مقفلين عليه باب السيارة؟ ايش كان يقول؟ افتح لا كان يقول بالبحريني بطل الباب. لا ايش جالس تسوي انا؟ ايه هذا المقطع هذا بطل الله ينحلك. بطل عليك وعلى وجهك. بطل الله ينعل. نعلك الله يا عدو الله. بطل الله ينعل عليك وعلى وجهك. انصك سكوا عليكم غيسل السلماني. يلا جيجي. هذا كم مرة تفل؟ مرتين يمكن. اللي ما شاف المقطع صحيح خلوا اوريكم اياه. اللي ما شاف المقطع
ليش الباب مغلق؟ أنا مو فاهم. مقفل عليه باب السيارة أتوقع. بطل الله ينحلك، تبطل عليك وعلى وجهك، تبطل. الله ينعل، نعلك الله يا عدو الله. بطل الله ينعل عليك وعلى وجهك. انصك سكوا عليكم غيسل السلماني. أتقصد في اللعبة؟ ما أدري صراحة ليش الباب مقفل في اللعبة. بس أنا كنت أبغي أطلع. يلا جي هو هذا مقفل الباب عشان ما أهرب. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! And by the sword you die. Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again. أنت ما مت الحين؟ يا الله. مشوار الحين لهذه. اوه هذه هي هنا. وات ايش جابك هنا؟ We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget, what are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. ما في أحد شافك؟ Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. اوكي ما جت يعني عن طريق الشارع، اتوقع جت عن طريق المجاري. كيف قابلتيها؟ How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers, just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. ليه؟ Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend. النوع اللي أقل من She sought the الvampires. identity of your maker. So I answered her questions. Okay. قولي لي وش اللي صاير؟ You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing.
Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. بيهاجموا. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. يعرفش هذا طيب. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. Oh. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls and of so many other forgotten children. هو سبب اللورد جريف هذا، هو سبب الانفكشن أجل، هو لأنه يسوي سكالز. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. اوكي، هذه قديمة وهي أقدم شيء في المدينة فتعرف الخبايا يعني. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? اصطاد. Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. May the flames guide thee. وين رايح أنا؟ الهوسبيتال؟ أوكي خليني أروح من الوايت شابل أسهل لي. سرعة. هلا والله. اوه بسم الله الرحمن الرحيم. اوه هذا معاهم كان. دقيقة. تبلع انت. اوه هات 106 شيلينجز. هولي مولي فلوس هذا. وايت شابل ليتس جو. Our
won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. اوه نو، لا قلتوا لي باقي فيها ساعتين قبل ساعتين. اجل ما راح نخلصها اليوم. You London vampires are so weak. ممكن اكثر من ساعتين بعد. اوقف اليوم واكمل بكره احسن. هل في حدث بيكون الان يعني افضل، يعني انه انا اوقف واكمله بعدين لانه ما راح اقدر اكمل؟ هذا قصدك؟ اوقف بعد الحدث. اوكي اوكي، يعني اوصل واوقف بس. اوكي ابلع. المشكلة فيني يعني الحين. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Okay. The following night. Let's see. The death of Lucius Dawson.
هلو راح المرض. كفو. ليدي أشبر عندها دايالوج بس خلي أروح أوقف الحين. أوكي نوقف الحين. هل نزلوا ألعاب نوفمبر حق البلس؟ لا لسه نفس الألعاب. اوكي خلينا نشوف. ارسلتوا لي مقاطع المرة اللي فاتت في الديسكورد، خلينا نشوف. والله اللعبة صارت حماس صراحة، جدا 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 جدا. ايش المقاطع اللي تبغوني اشوفها؟ كانت نسيت احط مقطع الرجال اللي يسفك باب السيارة في الديسكورد. اوكي احط لك الحين، ما شفته قبل. مشهور هذا، جت فترة التركيب عليه مقاطع يعني. بطل. اوكي هذا الشخص قلتوا لي العربي هذا ما يسوي لي شو اسمه ذا مشكلة. حقوق. عادي اتابع المقطع بكل اريحية. واحد يسأل هنا حلوة اللعبة على أي مقطع؟ 8.
man just pushed me and felt my bottom. Oh shit, son, that's straight out of a movie. اتوقع هذا الشيء حتى موجود في جزء سان اندرياس اذا مو غلطان، ولا لازم اتوقع لازم تأيم عليه. I'm the managing artist now. They got me lighting up more than ever. That's real, my dude. هنا الوضع عادي يعني في جي تي اي 5. Hey man. هي مان يقول له بعد. أنا كأنك شايل حاجة. شرطوا ردة فعلهم على الجرائم، خلنا نشوف. Okay, keep moving there. Keep moving. Oh, I did not know that. Eat my fat, hairy fist. Hot scum. Cover! Come on! Damn! هذا الوضع في أمريكا للمعلومية. They shoot first then ask questions later. يعني هذا الواقع الحين مو لهذه الدرجة بس يعني في عندهم مشاكل في أمريكا ضد الشرطة وهذه الأشياء. صدقت ولا متأكد بعد؟ لا ما هي مسألة شو اسمه، مو مسألة. شوف الحوادث، شوف خليه يلف هذا لأنه مو رابط الحزام. لا ما أعتقد هذا صحيح، في مشكلة في لعبته. أذكر كانت الحوادث عادي تدمر السيارة وتتعور يعني، بس كذا ما أعرف صراحة يعني. من زمان ما لعبت هاللعبة، نزلت من أيام بلاي ستيشن 3 يعني. أنا لاعب ترى جي تي اي 5 هذه أنا لاعبها من أيام بلاي ستيشن 3. على الفور ما لعبتها يعني، قبل جيلين أنا لاعبها. فما أتذكر صراحة، بس أنا أتذكر القيادة كانت سيئة جدا 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 في الجزء الرابع. هذه الأشياء تأخذ وقت، فما أدري إذا هو عطى الشخصية وقت كافي ولا لا، أو ممكن مو موجودة ما أعرف. الإسعاف وإنقاذ الناس. والله شوف، لو كانت سان أندرياس لو تفجر فيهم تفجير، يجي الإسعاف يسوي له CPR ويقوم ولا كأنه صاير شيء. Okay. It's gonna be all right. Mommy. حسن حظ الإسعاف قدر يعالجه. والله زين ما داسه هذا بعد. ايش فيه يمشي هذا كذا؟ هذا واحد كبير يعني؟ ولا بس لأنه تعبان يعني؟ طيب ليش قفل الباب وراه؟
Hijo, this won't be easy. Oh, Jesus, we lost them. So much for lowering the murder rate. هذا شكله يحب جي تي اي 4. شوف هذا، هل ممكن جي تي اي 4 تكون افضل من سايبر بانك؟ ومسوي مقارنه شكله بين جي تي اي 4. I really need a vacation. Hot, don't I know it? شنو يخلون الجثة اذا لو كان ميت في اوكي عشان التورك، قصدا ان التورك افضل في اللعبة هذه يعني. نفس الشيء. طيب اوكي سوق 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 وخذ لفة. ابغى اشرح ابغى اشرح لابو بكر ايش قصدي انا بس السيارة اطلق النار داخل المركبة. بالعكس فيزيائيا ما تقدر تطلق بهذه الطريقة، انه انت تمد يدك وتسوي كذا وتحافظ على الريكويل، ما تجي كذا. اوكي كذا لا ما تجي. كذا اوكي الى الان اوكي. هذا اتوقع لانه انت تروح تتعلم. اذكر جي تي اي سان اندرياس كان انت تتعلم اسلوب قتال Hey, Frank. So, you want to keep an old man company? Oh, sure. It'd be good to kick it with you, man. But call me if you need to cancel or something. يمكن عنده سماعة. All right, I'll be there soon. Nico, I got a grieving mother to look at. I don't want to worry about you not kidnapping some Guido bitch like you've been asked to do. Hey, Pac. I had other stuff to do. I'll get on it, all right? I'll speak to you soon. انا ممكن اشوف ايش هو اللي يعني اللي يشوفه، وانا وافق الراي صراحه في الاشياء اللي قالها هذه كلها. بس قياده السياره كانت سيئه في جي تي اي 4 بالنسبه لي، جدا سيئه كانت. لأن لابس خوذة، لو ما لابسها يشيل التليفون. ما أعرف، بعد من زمان لعبت اللعبة، من زمان من زمان من زمان. أوكي
The ability to grab ledges. هولي مولي، هذا 21 دقيقة. في عندكم شيء يضحك؟ But I get the point. أنا أفهم يعني إنه اللعبة فيها مشاكل، بس بشكل عام القيادة بالنسبة لي كانت سيئة جدا. Turn left. I can't do two things at once. You don't say. As usual, one smell of the ale house and roll. RTX على Red Dead هذه من الألعاب اللي الجرافيكس فيها حلو صراحة، لازم الواحد يشوف. شوف هذا دقيقتين. اوكي لا كالعادة هذا يدخلني في مكان كذا، إذا تجيبه من الجوال ما أدري ليش. خلنا نشوفه من هنا. What? اتصل لمين؟ اتصل للهانتر في بلادبورن؟ النظرة عليه صراحة لما دخل وجالسين يتفرج على بيري على طول. فيز 2. دقيقة هذا لا توي بقول هذا فاردر جاسكوين، بعدين تذكرت ان هذا اللي شو اسمه. هذا البيبي فرينزي جاء. اوه مين بيجي؟ المون ماستر؟
سواهم كلهم. رهيب صراحة، رهيب. في مقطع على الديسكورد. اوكي يلا اخر مقطع ونقفل. الله يستر من هذا المقطع. ما ادري ليش. الساعد السارح الساعد السارح راح. توا هذا الدورة كملت واللي عطوه سلاح يبي يحافظ عليه. سلاحك هذا شرفك ما تسوي. الأسلحة هذه حقيقية؟ طيبة من ايدك حتى وين ما تبي ترقد تضبطها. وزي ما يقولوا العرب لولا مرتك وسيارتك هادين شرفك ما ينعدم. شنو اللي في ايدك هذه يا حسين؟ بندقية سيدي. غلط، هذه شرفك يا حسين، عرضك يا حسين، هذه زوجتك يا حسين، هذه زي مراتك بالضبط. شنو اللي في ايدك يا حسين؟ مراتي سيدي. شنو اللي في ايدك يا حسين؟ مراتي سيدي. احسن بعد. وانت شنو اسمك؟ نوري نوري سيدي. شنو؟ نوري نوري. شنو اللي في ايدك يا نوري نوري؟ مرات حسين سيدي. هاي 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 تفرق من غير. انا دنتست يا هيو، دنتل. ابغى اتخصص لكن قناة ليبيا. هذه قناة ليبيا. حاطين رقم تليفون بعد. جي اوكي. وصلنا الى ختام بثنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب بكره يكون ختام لعبة فامباير. راح نشوف لنا شيء يوم الخميس سريع. اليوم الثلاثاء صح، اذا قلنا بكره ختمناه. بكره ان شاء الله في بثي، بكره الاربعاء. الخميس راح نشوف شيء سريع، يعني ممكن نلعب شيء اونلاين ولا شيء مثل كذا. اذا تبغوا مرة ثانية دارك سولز PvP ولا اي لعبة ثانية اونلاين PUBG ولا شيء مثل كذا نحاول نلعبها عشان كيف اشرح. انا راح ارجع للدوام وبعدين ارجع هنا مرة ثانية، ما اعرف متى، بس نشوف عشان بيكون عندنا يوم واحد ما ابغى ابدا هورايزن فيه وما تكون كويس، يعني ما يكون ونتركها فترة وارجع لها بعدين. ابغى هورايزن على الاقل نبدا فيها كذا كم يوم ورا بعض. يب بس بكرة ان شاء الله البث. نشوفكم ان شاء الله بكرة نكمل لعبة فامباير ونشوف بعدها ايش نسوي. شكرا على المتابعة شباب، ما قصرتوا، استمتعت معاكم، وإن شاء الله نشوفكم في البث الجاي. السلام عليكم.